Hello students, welcome to RH Chemistry. So ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ zero fraction, both A and B whole number anta ide. We know that or the molecularity of the reaction cannot be zero also and fraction also. The rate of reaction at a particular moment of time is called, so particular moment of time is called the dash anta irbeku, instantaneous rate anta karitivi. So admele which of the following is an acceptable value of molecularity? Acceptable value nodi 3/2 nu irodilla, 0 nu irodilla, 5 antu sadhyane illa. So 2 should be the answer. Molecularity of reaction is always an integer, ಹೌದಾ? ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಇಸ್, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ Arrhenius equation. Half life period is independent of initial concentration of the reactant for first order. We know that half life is independent for the initial concentration, that is first order. Rate is independent to the zero order, remember that. Then acid hydrolysis of ethyl acetate is an example for, so pseudo first order. Any acid hydrolysis reactions anta bandre adu always pseudo first order annodu gothirli. In a multi-step reaction, the rate of reaction depends on, definitely it is a slowest step. Molecularity of the reaction cannot be, remember, 0. Molecularity of the reaction cannot be 0. Then, so here reaction will be given 2A plus 3B, 4C plus D. Which of the following is does not express the average rate of the reaction? Average rate of the reaction ಏನಿದೆ? So dC by dt 1/4 ಅಂತ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ನೋಡಿ, so 21st reaction. For dash order reaction, units of both rate and rate constant are same, mole per liter per second. So both are same antandre it is a first order, zero order reaction. Then for a reaction A plus B give rise to product, the rate of law is given by V is equal to K into A to the power 1 B to the power 1. Order of the reaction is, so ಎರಡನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಹೌದಾ? So here you have to add both. So order of the reaction you have to add both, remember, right? Okay, for a 24th question, the half-life period of dash order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. So always remember, rate of the reaction is independent of the concentration, that is zero order. Half-life of the reaction is directly proportional to initial concentration, that is first order. Sorry, that is zero order. The order of the reaction for decomposition of hydrogen peroxide, already it is a first order reaction. The temperature dependence of the rate of the chemical reaction is explained by temperature dependent. So ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, Arrhenius equation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸೊ A plus 2B give rise to C plus D, the rate is equal to R into K into A to the power, the order with respect to ಅಂತ ಇದೆ B. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ, ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗಿವನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ರೇಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ A to the power 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? B ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೇರ್ ದ B is not given, so because of that order of the reaction will be 0. The representation of rate of reaction, it is a filling the blanks question. Then order of the reaction is determined by, so we know that out of these two, experimental rate expression is the correct. So order of the reaction. Then a catalyst, dash energy of activation, so catalyst decreases the activation energy, we know that. Then, so for the reaction P plus Q give rise to product, the rate law is R is equal to K into P to the power half Q to the power 3/2.
ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1/2 + 3/2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1/2 + 3/2 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ 2. Then a thermal decomposition of HI on gold surface is an example for zero order reaction. We know that catalytic reactions comes under zero order reaction. Molecularity of elemental reaction can be predicted only by balanced chemical equation, that we know. Radioactivity disintegration is an example for first order reaction. Radioactivity disintegration is always as a first order reaction, remember. Then 39th, Gibbs free energy of a reaction is not altered by the addition of dash ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, catalyst is the answer. Example for fractional order. Fractional order is a famous reaction, H2 + Br to 2HBr. It is given in the textbook also, so remember. Then for this reaction, the order of the reaction is dash ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, so we know that this explanation is also given in the textbook, so it is first order reaction. Then for a chemical reaction A to B is found that the rate doubles when the concentration of A is increased 4 times the order of the reaction. Remember, rate doubles when concentration of A increase 4 times. See, if it rate 4 times concentration doubled, second order reaction ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 4 ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. A reaction proceed with the uniform rate throughout, the order of the reaction is zero order because it is not depending on the concentration. For the first order reaction, the plot of ln R versus T gives a straight line with slope equal to. So in this particular case, the answer is -k divided by 2.303, right? So in this first order reaction, a graph ಅನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Inversion of cane sugar is an example of pseudo first order reaction. Then the half-life period of zero order reaction is inversely proportional to rate constant. Yes. The number of collision per second per unit volume is known as collision frequency. Filling the blanks question ಕೇಳಬಹುದು. For the reaction 2HI give rise to H2 + I2, which of the following relationship is correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ in this particular case, d of H2/dt, dH2/dt minus ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿ ನೋಡಿ, half dHI/dt, ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ dH2/dt ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. minus d2dHI/dt, that is also wrong. So correct answer is this one, minus half dHI/dt is equal to di2/dt. So remember that. For a reaction 2NO plus O2 2NO2, the correct expression for the average rate of reaction is, so average rate of the reaction ಅಂತ ಬಂದಾಗ so delta ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, that we know. So in this particular case you can see plus dNO/dt ಅಂತ ಇದೆ. So product ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ dO2/dt ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ dNO/dt ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಎವರೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ NO2/dt ಅಂತ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ 1/2 ಡೆಲ್ಟಾ NO2/dt ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬಿ, ರಿಮೆಂಬರ್. Then 53, dash of a reaction cannot be fraction. We know that. Molecularity ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇವೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು ಪ್ರತಿ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ RH ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೆನ್ what are the main criteria for effective collision ಅಂತ ಇದೆ. we know that 2 main criteria. one is the proper orientation, ಇನ್ನೊಂದು activation energy or the threshold energy. in the reaction 2A plus B gives to A to B, the reactant A will disappear at, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ twice the rate that B will disappear is the correct. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so reactant A will disappear ಅಂತ ಅಂದರೆ 1/2A, when it comes to B, 2B/dt ಆಗ್ತದೆ, minus 2B/dt, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ twice the rate that B will disappear is the correct answer. Then half-life period of reaction is 4 seconds when the initial concentration of the reaction is 0.12 and the concentration of the reactant left after 16 seconds ಅಂತ ಇದೆ. 16 seconds ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? 16 seconds ಅಂತಂದರೆ 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ 0.12 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.0075. ರಿಮೆಂಬರ್, 0.0075 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. A reaction involving 2 different reactions
in an elementary reaction can never be unimolecular. We know that 2 reactant ಇದ್ದರೆ ಬೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು PDF ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು RH ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ವಿ ನೋ, ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ R gives rise to P, the expression for average rate of reaction with respect to reactant. R gives rise to P ಅಂತ ಇದೆ, expression for average rate of reaction minus delta R by delta T. Minus is delta R by delta T is correct, plus is wrong. So equal to, not equal to, plus or minus is also wrong. So answer is A. Which of the following expression is correct for the average rate of reaction with respect to reactants? For the reaction 2HI gives rise to H2 plus I2. So 2HI gives rise to H2 plus I2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 2HI ಇರೋದಕ್ಕೆ minus 1/2 HI by D, delta HI by dt ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ B. Then rate of the reaction does not depends on. So we know that amount of product does not depends on the amount of product, but it depends on temperature, concentration of reactant and catalyst. Then the chemical reaction has given, so order of the reaction ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ K A to the power half, B to the power 3/2, so the answer will get 2. Units for the K, A to the power 0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0 ಅಂತಂದರೆ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸೊ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ cannot be fraction is not correct. Order of the reaction can be fraction. Can be 0 is correct. Sum of powers of concentration term is also correct. Order of the reaction determined experimentally is also correct. 8th one, for which order reaction the rate constant will have the same units as the rate of reaction? So 0 order reaction, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ rate constant and rate. Then the order of the reaction with rate constants, so it is given. What is the order ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. In an elementary reaction, the number of reacting species collide simultaneously to bring about a reaction is called, that is molecularity of the reaction. Simultaneous collision leads to molecularity of the reaction. Molecule of the reaction cannot be 0, we know that 1 2 3 ಇರಬಹುದು, but 0 not possible. In the reaction A gives rise to B, increase in concentration of A 2 times, increase the rate by 8 times. ನೋಡಿ, 2 times increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ 8 times ಅಂದರೆ 2 to the power ಎಷ್ಟು 8 ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 2 to the power 3 is 8, so order of the reaction is 3. Then for the reaction A to B, the rate law expression is given by rate is equal to K into A to the power 2. How many times does the rate increases when the concentration of the reactant is increased by 3 times ಅಂತ ಇದೆ. So this is second order reaction, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 9 times, ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 3 times ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 9 times. Half-life period of zero order reaction is, so you know that directly proportional to the initial concentration of the reactant. Next, 15th, the decomposition of gaseous ammonia on the hot platinum surface. Andre idu catalytic reaction, hence it is a zero order reaction. Which of the following is correct for the first order reaction? First order reaction nodi T half proportional to A to the power 0 is correct, yakandre it is independent of the initial concentration. Next, in the zero order reaction, the time taken for the reduction of the concentration of reactant from 50 to 25% is 30 minutes. Nodi, 50 to 25% 30 minutes ಆದರೆ time required to reduce the concentration from 25% to 12.5%.
ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೊ 25%, 12.5% ಅಂದರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೈ 2, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, a by 2 become a by 4. Remember, x by 2 is half life. a by 4 become a by 16. x by 4 is half life. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ 50% to 25% ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 50% ಇದು 50% ಇದೆ, ಟು 25% ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೊ 25 to 12.5 ಏನಿದೆ, 25 to 12.5% ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಎ ಬೈ 2 ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೈ 4, x is the same half life, a by 4 become a by 8, so a by 8 ಆಗ್ತದೆ, a by 8, so x is the half life. ಅಂದರೆ x is independent of the initial concentration. ಅಂದರೆ half life is independent of the initial concentration. because of that ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ half of that 15 minutes ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. then what happens to half life period of the first order reaction if the initial concentration of the reactant is increased? so first order reaction ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು, ಸೊ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಆರ್ಡರು, ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ minus kt plus r naught, the slope of the line is, so slope you are going to get it as minus k. So you are going to get negative slope like this, minus k you are going to get. Which of the following statement is incorrect for a first order reaction? Unit of rate constant is per second. So for correct answer, TF is independent, correct. Rate of the reaction is directly proportional to concentration of the reactant, that is also correct. Andre D should be the answer. D should be the answer. Elloitu D, DS. Graph of the ln r versus time is a straight line passing through origin anta ide, so that is not the answer. In pseudo first order reaction, we know that one of the present in the low concentration is the answer. Which among the following is false statement? So molecularity of a reaction may be zero or fraction anta ide, not possible. Inversion of cane sugar, pseudo first order reaction. Rise in temperature, the rate constant is nearly doubled. So 10 degree rise, rate constant will be doubled, remember. Arrhenius equation accounts for the rate of reaction in terms of concentration of reactant, so activation energy. So concentration anta illive illa, answer activation energy na agbeku in terms of anta andre. So then yes, physical states of the reactant and order of the reaction. Answer is activation energy, as we expected. The energy difference between the activated complex and the reactant molecule is called, so activation energy, we know that. Role of the catalyst is to change activation energy. Idu kuda catalyst change only activation energy. So in the presence of a catalyst, the heat evolved absorbed during the reaction, delta H. Catalyst use ಮಾಡಿದ್ರೆ delta H ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. enthalpy does not change. Mark the correct statement. So catalyst lower the activation energy is the correct statement. Then rate law expression is given, a plus 2b give rise to c, found to be rate expression a into b nodi. Hauda 1 ಇದೆ second order reaction. Concentration of reactant b doubled, keeping the a constant, the value of the rate constant will be doubled. Yake heli, this is b is the first order reaction. With respect to b is the first order, so b double ಮಾಡಿದ್ರೆ rate double ಆಗ್ತದೆ, a constant ಇಟ್ರೆ, so remains same. One second, b is doubled, keeping the concentration of a constant, value of the rate constant will be b a constant, same is not possible, doubled ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು this is a first order reaction. First ಇದು with respect to a is also first order, with respect to b is also first order, right? So ಅಂದಮೇಲೆ concentration of the reactant b is doubled, keeping the concentration of a constant ಇಟ್ಟು b double ಮಾಡಿದರೆ the value of the rate constant will ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. so ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ,
ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. First order reaction is 50% completed 1.26. How much time it would take for 100% completion? It should be infinite. 100% completion, reaction always infinite. Which of the following statement are applicable to balanced chemical equation? Order is same as molecularity. That is correct. Mark the correct statement. Catalyst provide an alternative pathway to the reaction mechanism is correct statement. Temperature coefficient of the reaction is 2. When the temperature is raised from 30 to 50, the rate of the reaction is increased by ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 30 to 50 ಅಂದರೆ 2 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 2 10 degrees are there. Each 10 degree 2 time. So 2 10 degree 4 time. So the answer is 4 time. If the initial concentration of the reactant is doubled, time for the half-life is also doubled, then the order of the reaction is. Initial concentration double ಮಾಡ್ತಾರೆ, time for the half-life ಕೂಡ double ಆಗ್ತದೆ. So which means the answer for this is 0. Answer is 0. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ it is directly proportional to concentration. For a first order reaction, so per hour ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, half life of the reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? So 0.693 first order reaction K ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is 0.693 divided by K ಮಾಡಿ 0.693 ಆಗ್ತದೆ. 1 hour is the answer. A to B zero order reaction, this means so reaction is independent of temperature, independent of concentration is the answer. So answer is B. Answer is B ನೋಡಿ. Then catalyst increases the rate of the reaction as it so decreases the energy of barrier for the reaction. ಅಂದರೆ activation energy decrease ಆಗ್ತದೆ. Catalyst increase the rate of reaction by decreasing the activation energy. Decreasing activation energy is nothing but decreasing the energy barrier for the reaction. In the Arrhenius equation for the factor EA divided by RT corresponds to EA divided by RT ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The fraction of molecule with kinetic energy more than EA, you are going to get it. So filling the blanks. Rate of reaction at particular temperature, moment of time is called instantaneous rate. So slowest step in the reaction is rate determining, we know that. Representation of the rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as rate law. The rate of reaction is independent of the concentration of the reactant, then order is 0. Rate is independent of the concentration. Sum of powers of concentration term is known as order. The thermal decomposition of H ion dash surface ಅಂತ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Yes, the reaction taking place in multiple step complex reaction. TF for the zero order reaction is inversely proportional to anta ide, so that should be rate constant, we know that. In a complex reaction the rate of reaction depends on anta ide, so that is slow step. The decomposition of gaseous ammonia on the platinum surface is zero order reaction, we know that. Catalytic reactions. Number of collision per second per unit volume is known as collision frequency. Rate can be obtained in terms of dash, decreases in concentration of reactant. Catalyst does not alter. ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬದಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ exponentially decrease with exponential with time. Half life of dash order reaction is independent of initial concentration, that is first order reaction. ಇನ್ನು 2 marks 3 marks ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ 50 rupees. If you want to join, so download my RH Chemistry mobile app and you can purchase that particular PDF, right? So it is left to you. So this is about chemical kinetics. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣಂತೆ. Thank you for watching. Have a nice day.